mahilig ako sa Indian foods. O, di ba? Yung bang papawisan ka sa anghang and then ma-excite ang senses mo sa mga spices. Though some of my friends and family members, masyado silang natatapangan, masyado daw pungent, or ang tapang ng mga spices, naaanghangan sila. So this recipe, this is the perfect one para dun sa mga ayaw ng masyadong may spice, ayaw dun sa masyadong matapang, pero ipaglalaban ka pa rin. O di ba, bongga? This is butter chicken. Super duper easy, but before we start with the butter chicken, magsasaing muna ako ng basmati rice. So into my small kaserola, I'm putting basmati rice and water. Ayan lang, saing lang natin siya dyan. Tapos, iwan mo na. You can also use a rice cooker. Gusto ko lang makulay. Kaya dyan ko siya niluluto. Okay? And then next, punta na tayo sa ating butter chicken. I have here chicken breast fillet. Traditionally po, ang butter chicken, yan pong recipe na yan, na-develop po yan in Delhi, in India. Ang original recipe, yung mga natirang tandoori chicken or yung parang grilled chicken, yun ang ginagawa nilang parang into a curry dish, no? So if you want, pwede mo din ihawin muna yung manok. But this version that I'm doing is an easier one. Hindi mo na kailangan mag-ihaw-ihaw pa. Lahat diretso na dito sa iyong, wok. So I'm just getting a wooden spoon. Napakadali. You just put some butter. Of course, in India, they use ghee or the clarified butter. And then I start first by heating my spices. So I have here cumin powder. This is garam masala. Mabibili mo po yan sa mga grocery store. Cayenne pepper. Turmeric powder. Onions. Ay, naku, ang bango. Garlic. Nako, dagdagan natin ng butter. Baka sabihin, butter chicken, tinipid niya sa butter. More butter. And this is ginger, grated ginger. O yan. So, binuhay mo muna yung flavors, yung aroma. Nirelease mo yung aroma ng spices mo. Kaya inuna mo sila. And then, you put your chicken. I'm just using chicken breast fillet. Of course, you can use chicken thigh. And then, I put the cinnamon sticks. Kung wala ka namang sticks, lagyan mo lang ng konting cinnamon powder. Isutay-sutay mo muna yung chicken. Season it with some salt and pepper. Habang papaluto ang chicken, you put your tomato paste. Pag medyo napapansin mong parang naninikit-nikit, add more butter. Talaga pong madaming butter to, kaya nga po tinawag na butter chicken. Indian butter chicken. And napakasarap po nito. Okay, and then put heavy cream. Pagkalagay ng heavy cream, hihinaan ko po yung apoy. O pakukuluin ko po muna. Pag kumulo siya, hihinaan ko yung apoy. If it's too thick, you can always add additional water. Pwede mo din lagyan ng tomato sauce, konti pang tomato sauce. I'll put a little bit of tomato sauce kasi medyo gusto kong mas reddish ng konti. Konti lang.
So now, you want to cover it and you want to braise it. Pakuluan mo lang at low flame for around 5 to 10 minutes until the chicken maluto totally. So, looks like luto na ang aking rice. Perfect. So, tamang-tama lang, halos sabay lang sila ng aking butter chicken. I'm not going to put butter dun sa rice kasi ayaw ko naman ng masyadong matapang, di ba? So, okay na yung nagbabalanse silang dalawa. And then, it's been simmering here for around 10 minutes. Lalakasan ko na yung apoy para magkaroon ng fat separation. Ibig sabihin, ayan o, magmantika yung gilid. The chicken is now tender and look how nicely thick the sauce is. I'll just do some final seasoning. A bit of sugar. Just a bit. Just to balance the anghang. By the way, ito kasi is parang pinasosyal na chicken curry. If you don't like it spicy, bawasan mo yung cayenne pepper or pwede nga tanggalin mo na yung cayenne pepper. So, a little bit of sugar, a little bit of salt. Tikman. Divine. Ang flavor ng butter, nagbabago yan, depende kung kailan mo nilalagay. Pag ginamit mo ang butter panggisa, iba ang lasa. Pag nilagay mo ang butter sa kalagitnaan, iba din. Pag nilagay mo ang butter sa huli, sa dulo ng pagluluto, it will give you the fresh dairy, the fresh butter flavor. Kaya dito sa butter chicken na to, naglagay tayo nung simula, naglagay tayo nung gitna, and syempre, maglalagay din tayo sa huli. But before that, I'm going to put chopped cilantro leaves. And lagyan mo ng additional butter. Eh kung nagda-diet ka naman, bawasan mo yung butter, hindi naman kikibuyan. Okay, and then pinatay ko na yung apoy. Ayan, naku. Look at that. O, diba? Parang gusto ko siyang gusto kong picturean. Diba? Ang bongga. It looks so divine. Oh, alam ko, marami sa inyo nagluluto na specialty nyo, chicken curry. Ito is mas pinasosyal na version, and then you can put more cilantro leaves. See? How nice is that? And of course, the best part is, tikman natin. You get some basmati rice. And the butter chicken. Look at that. Diba? Ay, nako. Let's try. Perfect din to with flatbreads. Ooh. And you know, the beautiful part about this, yung chicken breast, it's very tender, it's very moist. Because ang cream actually helps tenderizes the chicken meat. Hindi siya basta-basta madadry. Perfect. Just perfect. Hindi masyadong maanghang. Although may anghang siya, obvious naman, pinapawisan ako. Talaga pong masabaw yan because trust me, gusto mong higupin yung sabaw. Ang sarap po. Nako, alam mo po, gumawa ka na because hindi ka magsisisi. Ito yung, dito sa Pilipinas, one of the underrated dishes na bihira nating ihanda, no, lutuin for our loved ones sa ating mga business.
but definitely napakabongga. So to my friends, expect nyo na maghahain ako nito sa inyo sa susunod dahil napakasarap and definitely magiging extra happy tayo.